ഹായ് ഓൾ, വെൽക്കം ടു ലവൽ സൈക്കോ. എൻ്റെ പേര് റിഷ്. ഞാൻ യൂഷ്വലി പറയാറുള്ള ഡിസ്ക്ലെയിമർ, ഈ ജോബ് സെർച്ച് സ്ട്രാറ്റജീസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസിന് പറയുന്നില്ല, ബിക്കോസ് ഐ വാണ്ടഡ് ടു ടെൽ യു സംതിങ് ദാറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ജോബ് സെർച്ച് സ്ട്രാറ്റജീസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓഡിയോസ് നിങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോഴത്തേന് പ്ലീസ് ഹാവ് എ ലുക്ക് അറ്റ് ദ വിഷ്വൽസ് ആസ് വെൽ, ബിക്കോസ് വിഷ്വൽസിൽ ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ട്, ലൈക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ ദാറ്റ് വിൽ ബി വെരി യൂസ്ഫുൾ ടു യു. ഞാൻ ആ ഇൻഫർമേഷനെ പറ്റി ഇപ്പം ഞാൻ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് അത്രത്തോളം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ കയറണമെന്നില്ല. സോ വെൻ യു ആർ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ജോബ് സെർച്ച് സ്ട്രാറ്റജീസ് ബേസ്ഡ് വീഡിയോസ്, പ്ലീസ് ലുക്ക് അറ്റ് ദ വിഷ്വൽസ് ആൻഡ് അത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നമുക്കത് യൂസ്ഫുൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എടുക്കുക, യൂസ്ഫുൾ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിജക്ട് ചെയ്യുക. ഞാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും പറയും പോലെ തന്നെ ഓൾവേസ് ഫോളോ വാട്ട് റിയലി സ്യൂട്ട്സ് യുവർ പാത്ത്. ഇതല്ലാതെ എനിക്ക് മറ്റൊന്നും പറയാനില്ല. താങ്ക് യു. സോ ഹിയർ ഇസ് ഇറ്റ്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ജോബ് സെർച്ച് സ്ട്രാറ്റജിയുടെ പേരാണ് ടൈനി നീഷ് സ്ട്രാറ്റജി. ദിസ് സ്ട്രാറ്റജി ഈസ് ലൈക്ക് ബിൽഡിംഗ് അതോറിറ്റി ഇൻ എ ടൈനി നീഷ്. സോ ഈ സ്ട്രാറ്റജി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ. സോ if for example if you are recognizable for a specific area, you get noticed more. ശരിയല്ലേ? നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെന്ന് പറയുന്നതിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ വാല്യുബിൾ ആണ് when you say that you are specialized. So I call this strategy a tiny niche strategy. Most job seekers try to appeal to everyone. They apply for dozens of different roles. അവരുടെ ലിങ്ക്ഡിൻ പ്രൊഫൈൽ ഭയങ്കര ബ്രോഡാണ്. The CV tries to cover everything, and as a result they often blend into the crowd, like they are അവർ ആ ക്രൗഡിൽ 100-ൽ ഒരാളിനെ പോലെ ഉള്ളൂ. But the tiny niche strategy is different. Instead of trying to be known for everything, you become known for one thing. It can be a small speciality, a specific skill, a particular area of expertise, something that makes people remember it. Say for example, if you're a customer care expert, you call it like a customer care specialist, expertised in a particular tool. Say I'm an automation engineer. ഞാൻ എൻ്റെ ടൈനി നീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയാണ് I'm a playwright framework engineer who focuses mostly on playwright-based applications. So, as an example, നമുക്ക് പറയാം, if ഞാനൊരു QA professional ആണല്ലോ, I can say that I do test. The other QA, imagine if there are like two QA professionals. One of them says that I do testing. Testing എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ജനറൽ ആണ്. It's like so big, അല്ലേ? But the other person says that I've specialized in playwright automation for modern web applications. Who do you think is easier to remember? Usually the second person, because they are associated with something specific. The same principle works across many industries. For example, when people can quickly understand what you are known for, they find it easier to refer opportunities to you. So, and the interesting part is that your niche doesn't have to be really huge. In fact, smaller is often better. You don't need to become the world's leading expert. You just need to become recognizable within a specific area. For example, testing language, API testing, playwright automation, accessibility testing. These are examples. These are all like niches, and when people think about these topics, they may start thinking about you. So the tiny niche strategy works because our brain remembers specialists more easily than generalists. When someone says, do you know anyone good at this, you want your name to come into mind. അപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പ് എക്സാമ്പിൾ പറയാം. നമ്മുടെ വണ്ടി നന്നാക്കാനായിട്ട് നമ്മളൊരു വർക്ക്ഷോപ്പിൽ പോയി. അത് നമ്മുടെ ഏരിയയിലുള്ള വൺ ഓഫ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് വർക്ക്ഷോപ്പാണ്. നമുക്കറിയാം ആ വർക്ക്ഷോപ്പ് എല്ലാ വണ്ടികളും എടുക്കുക, ലൈക്ക് ഓപ്പറേറ്റ് എല്ലാ വണ്ടികളും അവർ ഫിക്സ് ചെയ്യും. പക്ഷേ തൊട്ടപ്പുറത്തൊരു വർക്ക്ഷോപ്പ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഫിക്സസ് ഓൺലി മാരുതി സ്പെസിഫിക് വെഹിക്കിൾസ്. നമ്മൾ അവിടെ കൊണ്ട കൊടുക്കത്തുള്ളൂ. ബിക്കോസ് നമ്മളെന്ത് ചിന്തിക്കും, അത് മാരുതി സ്പെസിഫിക് വർക്ക്ഷോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡാണ്, അവർ അതിൽ ഗുഡായിരിക്കും. അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ അവരെ പറ്റി റിമെമ്പർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അവർ ആ ബ്രാൻഡ് മാത്രം ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ ചിന്തിക്കും അവർക്ക് അതിനെപ്പറ്റി നല്ല നോളജ് ഉണ്ടാവും. ദിസ് ഇസ് ഹൗ ടൈനി ന്യൂസ് തിങ്സ് വർക്ക്സ്. സോ ഇഫ് യു ആർ സ്ട്രഗ്ലിംഗ് ടു stand out in a crowded job market, ask yourself, what is the one thing that I want to be known for? Not 10 things, not 20 things, just one. Start there.
build your reputation around it, and let that niche become your entry point to bigger opportunities. ഈ tiny niche strategy നല്ലപോലെ work ചെയ്യും. You know why? Because it's very easier to stand out. Few people focus on a specific niche, you become memorable. കുറച്ച് ആൾക്കാർ മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ ഇതുപോലെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള നീഷിൽ ഫോക്കസ്. ദിസ് ഇസ് നോട്ട് എ സ്ട്രാറ്റജി ദാറ്റ് യു നീഡ് ടു അപ്ലൈ ഇഫ് യു ആർ ഓൺ എ വെരി ജനറലൈസ്ഡ് റോൾ. ഇഫ് യു ആർ ഓൺ എ ജനറലൈസ്ഡ് റോൾ ആണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്. ബട്ട് ഇഫ് യു ആർ ഓൺ എ niche based role, say for example like mine, you don't need to really do it because there is already some niche around being an automation tester. You just need to focus on one tool. So why it works? It's easier to stand out. The next one, it builds recognition faster. People remember specialists more easily than generalists. Third one, it creates trust. Consistent value builds credibility and trust over time. നമ്മൾ ഇത് കാരണം we build our recognition faster. We get known as experts around it. This niche attracts better conversations. You know why? Because when people think that you are an expert in something, they reach out to learn from you, not just to offer you a job. And it makes networking easier because a clear niche gives people a reason to remember and refer you. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി ജനറലൈസ് ചെയ്ത് പറയണം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ പവർ ഓഫ് എ ക്ലിയർ നീഷ്. ഈ വിഷ്വലിൽ നോക്കുക. എ ജേർണലിസ്റ്റ് ഗെറ്റ്സ് ലോസ്റ്റ് ബട്ട് ദ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഗെറ്റ്സ് നോട്ടിസ്ഡ്. ജനറൽ കാൻഡിഡേറ്റ് ഓൺ ദ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് പോസ്റ്റ് ഒക്കേഷണലി അബൌട്ട് ടെസ്റ്റിംഗ്, ടെക്നോളജി, കരിയേഴ്സ്, റാൻഡം ടോപ്പിക്സ്. അവനൊരു തീമില്ല. സോ ദാറ്റ് പേഴ്സൺ ഇസ് വെരി ഹാർഡ് ടു റിമെമ്പർ. He doesn't really get stand out because he's scattered all around the place. He has few conversations and the opportunities are rare. Pakshe, the niche candidate shares regularly about, say for example, me, I am the niche candidate. Shares regularly about playwright automation. Shares regularly about test framework design. About automation strategy and about quality engineering. So basically, I am trying to be very specific on a specific specialization that I focus on. So after several kore maas okke kazhiyumbodathenu, if you are posting these sort of things in LinkedIn, I am telling you need to take a niche that is ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ when you are picking a niche, that niche needs to be needed in the market. ഈ മാർക്കറ്റിന് ആവശ്യമുള്ള ഒരു സാധനമായിരിക്കണം നമ്മൾ niche ആക്കുന്നത്. For example, if automation testing is very common. Say for example, if there is a new tool that's in the market and there are not too many people in the market for that tool, അത് നമ്മൾ നമ്മുടെ niche ആയിട്ട് പതുക്കെ ബിൽഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ slowly people starts recognizing you for your particular knowledge or skill around that particular tool. പിന്നെ അപ്പോൾ അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റോൾസ് വരുമ്പോഴത്തേന് അവർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അസ്യൂം ചെയ്യും നമുക്ക് അതിൽ നമ്മൾ ഭയങ്കര സ്കിൽഡ് ആണെന്ന്. സോ ആഫ്റ്റർ സെവറൽ മന്ത്സ് വാട്ട് റിയലി ഹാപ്പൻസ് ഇസ് ലൈക്ക് റിക്രൂട്ടേഴ്സിന് നമ്മൾ പതുക്കെ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യും. Recruiters recognize our name. Then professionals will follow the content and the opportunities will start to arrive naturally. So the result of good niche is that it's very easy to remember. You stand out as an expert. There are more meaningful conversations around the niche and better opportunities will start coming to you. Building authority in a tiny niche, what it is and what it is not. So for example, I'm telling you, if you have selected a niche for yourself, it's like sharing useful LinkedIn posts, writing practical lessons learned, helping others solve problems, speaking at meetups, commenting thoughtfully on industry discussions, creating small tutorials around a niche, sharing project experiences, consistent learning. So the focus is on providing value, and the consistency around the content that you're posting builds your credibility slowly builds authority creates opportunity. But what it is not, you are claiming to be an expert immediately. So നമ്മൾ അതൊരു ഓവർ അഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയാണ്. ലൈക്ക് you're claiming that you are an expert in a specific thing. You don't need to do it. Posting only self promotion, നമ്മളെ തന്നെ ഓവറായിട്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക, ഓവർ അഗ്രസീവായിട്ട് നമ്മളെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് ബാക്ക് ഫെയർ ചെയ്യും. And pretending to know everything. Niche എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ you are telling to know that you know about, you are a specialist in something, you are still learning sort of. You shouldn't really pretend yourself to be someone that knows everything. ശരിയല്ല. Then chasing every trend. നീഷിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നീഷ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് സ്പെസിഫിക്. ശരിയല്ലേ? You shouldn't be chasing everything that's around it. So I have explained to you what does
what building authority looks like, and what it is really not. And the ഒരു നീഷ് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു സീക്വൻസ് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇഫ് യു ക്യാൻ സീ ദ വിഷ്വൽ, ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് യു ചൂസ് യുവർ നീഷ്, you learn deeply around it, you start sharing insights, you build visibility. The first thing is like you pick a specific area, which is your first step, you are genuinely interested in, and where you can create value. Niche should be chosen based on what is wanted in the market. It's very important adu marakkaradu. And learn deeply around your niche, like build strong knowledge, go beyond the basics, understand the concepts, tools and real world applications. Now start sharing what you have learned through your posts and articles and discussions. Teach to reinforce your learning. The fourth one, like build visibility, be very consistent. നമ്മളിത് വല്ലപ്പോഴും പെട്ടെന്ന് വന്ന് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ല. This starts gets building over time and time low. So build your visibility slowly, be consistent, show up regularly, your name starts appearing in the right places, so and people starts noticing it. Now earn trust, provide value, help others, be authentic and reliable. So trust turns into credibility. Now the sixth is like you become known, you become the person people think of when a problem in your niche comes up, so you become memorable. So നമ്മൾ ഒരു കാര്യത്തെ പറ്റി തന്നെ നമ്മളൊരു നീഷ് ചൂസ് ചെയ്ത് ആ നീഷിനെ നമ്മൾ നല്ലപോലെ പഠിച്ച് നമ്മുടെ ലേണിങ്സ് ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത്, we are trying to show that we are an expert. So people think that you are still learning, but you are still an expert. So appo nammal known ai, like you become very memorable, and now you starts getting opportunities. Now you starts attracting opportunities. So opportunities starts coming from recruiters, managers, and your network. And opportunities will slowly starts coming to you because you have built a tiny niche from scratch, and you have started to make impact. So and the eighth one is create impacts. Now that you have learned, you have established your credibility, and you have started attracting opportunities, and once you have got an opportunity, you start to deliver value. You start solving real problems and grow your career with impact. And finally, impact, as always, creates lasting success. So idana the job search strategy of building a tiny niche. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലപോലെ ഞാൻ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സോ ഇത് നിങ്ങൾ ഇതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുക. I don't know whether it will work for everyone. It usually works for technology, I'm 100% sure. It usually works for this is a risk sort of thing. Like, so for example, if you're trying to take this, you need to നമുക്ക് അതിൽ എത്രത്തോളം വാല്യൂ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കണം. ഈ മാർക്കറ്റിൽ നമ്മൾ വാണ്ടിനാണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ നീഷ് ചൂസ് ചെയ്യാൻ. നീഷിന് നല്ല ഫ്യൂച്ചർ ഉണ്ടാവണം. അപ്പം നീഷ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിനെ നമ്മൾ നല്ലപോലെ പഠിച്ച് നമ്മൾ നല്ലപോലെ എംപവർ ചെയ്ത് നമ്മൾ അതിലൊരു ബിൽഡപ്പ് ഒക്കെ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ സ്ലോലി പീപ്പിൾ സ്റ്റാർട്ട് തിങ്കിങ് ദാറ്റ് യു ആർ എൻ എക്സ്പെർട്ട് ഇൻ ദാറ്റ്, ആൻഡ് യു ഗെറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്, ആൻഡ് വിത്ത് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് യു വിൽ ക്രിയേറ്റ് ഇമ്പാക്ട് അറൗണ്ട് ഇറ്റ്. So ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. So this is it. Thank you. Hope this helps. Small steps, big wins.